Okay, so today we are going to discuss about headers, okay, and as well as fragment. These two concepts we will discuss. So let me provide the title as header exp-API, create API spec. Okay, in this headers, I'm writing the version, then protocols, now resource path. Resource path I am giving like this, ABCD something. Okay, next method, get method. Okay, here I am passing headers. Just type H, it will display. Click on headers. So in real time we will pass some client ID and client secret. Client ID, type is string. Okay, required true. Then minimum length, you can write min length 3, max length 8. Clear? Similarly I will write client secret. Type is string. Required True. why it is not selected. Min length, max length. Okay, this is how you are going to use client ID and client secret. In the headers you are going to pass all this client ID and client secret. Clear? Any questions here? No questions. No questions. Okay, now we have tried the response. Where I want write response? Under Under header. header. Under header. Very good. Now you guys all are familiar with this. Because of Kishore sir only. Responses 200 Body. body, Application JSON. then Example example. You are message. writing something. Message. ABCD added. Anything. This is dummy, right? Clear? Now Okay. click on this. If you scroll down, you can see client ID. This is the string required field. Minimum 3 characters, maximum 8 characters. Okay. Now click on try it. Okay, here you need to pass
client credentials. Okay, if I give 1 2, why it is showing error? Because we are giving Minimum string maximum. Minimum length more than have to minimum. give 3. Very good, Maximum length more than maximum. correct. So client secret I am giving 987. Okay. Send it. So I got 200. Clear? If you break this rule, what will happen, you know? 405 error. Yes, we will get 400. Bad request. Can you see here? Error validating header. Expected min length is 3, actual 2. See, expected minimum length is 3, actual I give 2. So that's why it is throwing error. If I give here, I'll get output. Now my question is, here client ID, client secret, I mentioned string, but I gave integers, right? Yeah, yes, sir. That's the dot I have. But we didn't mention double quotation. It will take a string. By default, it will take a string. No, like in string also what we can do, we will use some letters, right? Yeah, yes, sir. So in that way it will treat, okay? So that's why it is not throwing any error. Sir, any special character? It will allow because that is also string, right? Break. You give a number. See, if I am typing some characters, it is not allowing here. If I am trying ABCD, it is not taking. See, you got the sound right, Yes. but it is not X, and it is throwing error. Okay, if it is number, we don't have min length and max length. Okay, this is only for string. That's why it is throwing error. See, properties min length, max length not supported in the YAML 1.2. Okay, so that case what you need to do? Maximum and minimum. Minimum you can write 3, maximum you can write 8. Like this you can write. If you give 2 also it will throw error. No, it won't throw any error. Saved, okay. Something happened to this. See, if it will not work like this, what you can do? You just repress this. Something happened to this. Sir, change it to string and try it, sir. No, it is not like that. But it should display right.
what if will happen like in real time if you get the number? Okay. Sorry. See, one second. I forgot to tell you. Client ID, client secret always it will be mixed. Okay, it will be not number. So that's why it is not giving. So in development, I will show you. Client ID means it will be huge length. It is always string only. It is not a number. Okay, because this will be huge. So in the address, I'm passing client ID type string. Did you notice here? Always it will be string. I can show you some client ID string. Client ID provided by the API manager. సార్ క్లయింట్ ఐడి అండ్ సీక్రెట్ మనం ఆల్వేస్ హెడర్స్ లోనే మెన్షన్ చేయాలి సార్. అవునండి. ఓకేనా, మీకు క్లయింట్ ఐడి కావాలంటే చూపిస్తుంది ఎక్కడ ఉంటుంది అది. ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది క్లయింట్ ఐడి. ఓ ఇది ఇలా రాసాడా? ఓకే, అంటే ప్రాపర్టీ ఫైల్లో పెట్టి రాసాడు. అది మీకు అర్థం కాదు. ఇన్వాలిడ్ క్లయింట్. ఇది డిప్లాయ్మెంట్. ఓకేనా, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ యాక్సెస్ అని ఉంది కదా, దీన్ని క్లిక్ చేసి మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్. నా దగ్గర ఒక ఐడి ఉంది సార్, అది ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉంది చూడండి. క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్ చూసారా? ఇలా ఉంటుంది అనమాట, హ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ number. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ అలోయింగ్ us. ఇదంతా క్లయింట్ ఐడా? మణికుమార్, ఇంత ఉండదు అసలు, ఇది క్లయింట్ ఐడి కాదు. అంటే నేను వేరే మా సిస్టమ్ లో క్లయింట్ ఐడి ఇంతే ఉంది సార్. క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్ ఇంతే. ఓకే, యాక్చువల్గా మ్యూల్సాఫ్ట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. అంటే మేము వేరే వాళ్ళతో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మేము మాది ఇంతే జనరేట్ అవుతుంది, అందుకని. ఓకే, ఇలా 32 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, కాంబినేషన్ ఉంటుంది. ఇలా పాస్ చేయాలి క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్ అని. హెడర్స్లో చూసారా, ఇక్కడ హెడర్స్ అని ఉంది. ఇది డెవలప్మెంట్లో వస్తుంది. మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు డిజైన్లో కూడా చెప్తున్నా. ఓకే, సేమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ హియర్. యూ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ క్లయింట్ ఐడి అండ్ క్లయింట్ సీక్రెట్. హెడర్స్ అని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ క్లయింట్ ఐడి రాస్తే దాని వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి. ఇది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారంటే క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, లేదా మన క్లయింట్ లేరు కాబట్టి నేనే జనరేట్ చేసి చూపిస్తా. ఓకేనా, ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేసి. ఓకేనా, కిషోర్ హెడర్స్ లోనే ఎందుకు పాస్ చేయాలి? క్వెరీ పారామీటర్స్ అలా అయినా పాస్ చేయొచ్చు కదా. క్వరీ పారామీటర్ దేనికి వాడతాం చెప్పు? రిసోర్స్ ఫిల్టర్ చేయడానికి కానీ సార్ట్ చేయడానికి కానీ వాడతాం. ఓకే, సో హెడర్ లో ఏ డేటా మనం పాస్ చేయాలి? హెడర్స్ లో ఇవే క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్స్, తర్వాత నీకు ఏమైనా ఐడీస్ ఉన్నా అట్లా గ్రూప్ ఐడీలో ఇట్లా ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి సంథింగ్ అట్లా రిలేటెడ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ పాస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అంటే హెడర్స్ లో మనం గ్రూప్ ఐడికి సంబంధించినవి కానీ వాటి కరెక్ట్, అవి మాత్రమే డీల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, సో క్లయింట్ ఐడి అనేది ఒక కీవర్డ్ లాగా మనం మళ్ళీ వేరే చోట యూజ్ చేయొచ్చా, యూజ్ చేయకూడదా? ఇది సెక్యూరిటీ కోసం వాడతారండి. ఎలా అంటే ఐ మీన్ అంటే ఆ సేమ్ వేరియబుల్ అనేది నేను బాడీలో యూజ్ చేయొచ్చా లేదా? బాడీలో కాదు, అక్కడ ఎక్కడ రాయకూడదు.
చూడు ఇక్కడే ఉంటుంది అట్రిబ్యూట్స్ డాట్ హెడర్స్ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ అంతే ఉంటుంది. ఓకే. ఓకేనా? సార్ అంటే ఇప్పుడు హెడర్స్ లో ఏం రాసినా స్ట్రింగ్ లోనే ఉండాలి. హెడర్స్ లో అనేది స్ట్రింగ్ కాదండి. ఈ క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ అనేది ఆల్వేస్ స్ట్రింగ్ ఉండాలి. ఇక్కడ నంబర్ రాయకూడదు. ఎందుకంటే ఇది కాంబినేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది క్లయింట్ ఐడి. ఓకే, అండ్ క్లయింట్ ఐడి అనేది హెడర్స్ అనేవి క్రెడెన్షియల్స్ కి యూజ్ చేస్తారా సార్? అవునండి. ఓకే ఏదైనా పాస్ చేయడానికి అట్లా వాడతాం. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో ఇది మళ్ళీ మీకు సెక్యూరిటీ అని చెప్పి ఆ కాన్సెప్ట్లో కూడా చెప్తాను మీకు. క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ పాస్ చేస్తాం. రియల్ టైంలో 200% వాడతాం ఇది క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్స్. ఓఆత్ అని రకరకాలు ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇదో ఓఆత్ 2.0 ఇదొక పాలసీ వాడతాం. జేడబ్ల్యూటీకి వాడతాం. ఓకేనా? మీకు మళ్ళీ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది సపరేట్ పాలసీస్ అని. సో ఆ పాలసీస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా? సెక్యూరిటీస్ అంటే ఎన్క్రిప్ట్ డీక్రిప్ట్ చేయడము ఆ కాన్సెప్ట్. అది కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? అవన్నీ డెవలప్మెంట్లో వస్తాయి. ఓకే, ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది కదా. పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు మనము బ్యాంకింగ్ ఉందనుకో, నెట్ బ్యాంకింగ్. సో యూజర్ నేమ్ ఇస్తావు, పాస్వర్డ్ కొట్టి సబ్మిట్ అని కొట్టగానే ఏమవుతుందంటే అది ఎక్కువ డాట్ 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 అని పడుతుంది. ఎవరైనా నోటీస్ చేస్తారా? ప్రాసెస్ అయ్యేటప్పుడు అన్ని డాట్తో పడతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఇచ్చిన పాస్వర్డ్ ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకేనా? మళ్ళీ సిస్టమ్కి వెళ్ళాక డీక్రిప్ట్ అవుతుంది. ఆ మధ్యలో ఎవరైనా హ్యాకర్స్ హ్యాక్ చేయకుండా అట్లా ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే, ఓకేనా? ఇప్పుడు వస్తుంది మనకి. నేను ఇది నోటీస్ ఇలా ఇప్పుడు స్ట్రింగ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ min length. So you got 200. Okay. So how to test this URL? Okay. Did I explain mocking concept? Yes, sir. Yes, sir. What is mocking? You will generate URL code. It will generate test URL. We can give temporary URL to client. Very good. Temporary URL to client. So this I tested, right? Let me send here. Will I get the response now? See, I'm getting error. Organizational ID header. If I explain, you have to answer this. Only for get Client method ID. it will. Only, yeah. This From- is from- also get method. Postman ఇది గెట్ మెథడే కదండి. నేనేం పోస్ట్ వాళ్ళు. Sir, We are mocking not చేయలేదు giving sir. client Mocking ID చేయలేదు plan. sir. Postman, we have to use Postman for sending Okay. headers. మాకింగ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? URL copy Copy your కాపీ చేసాను. now paste in bro. ఎక్కడ No, పేస్ట్ చేయాలి? not browser. In Postman we can send. బ్రౌజర్ ఆల్సో వస్తుంది గెట్ మెథడ్. Yeah, after slash ABC. బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. Client ID, client క్లయింట్ secret. ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ we have to పాస్ send them, చేయడానికి right? ఆప్షన్ లేదు సార్ ఇక్కడ. పోస్ట్ మ్యాన్ లో అయితే ఆప్షన్ ఉంది. అవును. ఏమంటుంది? ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది రిసోర్స్ /master/m abcd. రావట్లేదంటారా? ఓకే, పోస్ట్ మ్యాన్లో అయితే వస్తుందా?
క్లయింట్ ఐడి ఇక్కడ నేను పాస్ బట్ ఇక్కడ రిసోర్స్ పాత్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఏబిసిడి కదా, మీరు అక్కడ మాస్టర్ ఏమని ఇచ్చారు? అవునా, ఓకే, అందుకే రాలేదు. ఇది కూడా రిమూవ్ చేస్తే వస్తుంది. ఇప్పుడు వస్తుందా, అవుట్పుట్ రాదా? ఏముంటుంది? క్లయింట్ ఐడి is missing. రిక్వైర్డ్ హెడర్ క్లయింట్ ఐడి ఇస్ మిస్సింగ్. ఓకే, ఇది ఎక్కడ మనం ఇక్కడ బ్రౌజర్లో పాస్ చేయలేం. ఓకేనా, సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే కమాండ్స్ పోస్ట్ మెన్కి వచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, హెడర్స్కి వచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఏముంటుంది? Just validation error. ఆ కీస్ ప్రాపర్గా ఇవ్వలేదు సార్ క్లయింట్ ఐడి అనేది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము, ఒక్క నిమిషం. Client ID. స్లాష్ అనేది లేదు సార్ మధ్యలో. హైఫన్ లేదు మధ్యలో. యాక్చువల్గా ఇలా రాయాలి, హైఫన్ ఇచ్చి రాయాలి. ఇక్కడ నేను తప్పు రాసా. So now you got the output, right? Okay. Clear? This is how you can mock the service. Mocking means to provide a temporary URL to the client. Clear? Okay. Very good. Now, in this, I did not implement status codes for this, correct? For this, what I will do, I am going to I'll make it duplicate. I'll go to calculator API. We completed trades, right? Yes. Okay. So whatever the trades we implemented here in this trade, I implemented only responses. Okay. What I will do, I will copy this. I'll come here. Design center. Okay. So before starting this, what I will do, I'll show you something over here. First of all, what is fragment? Okay. Fragment is nothing but it is a piece of code where we can reuse the same code in other APIs. Okay, that is called fragment. Understood? Yes. Okay. Fragment is nothing but piece of a code we can reuse in other APIs. That is called fragment. In interview, for sure they'll ask you. Okay. Please practice this. Okay. First, what we need to do, we need to create a fragment. Okay. What I will do, I am going to create a fragment. Create new, click on new fragment. Okay. Here I am giving fragment name as http-status-codes. Okay, this I'm using as the trait, right? Create a fragment. So once we create a project, okay,
So I created a project. What is the next step? Whatever the code I want to reuse, that I need to copy paste from the existing project. Copy the reusable code from the existing project and paste in a fragment. See, I already copied from here, right? And what I'll do, I am going to paste here. This is done. Next, I want to publish to the exchange. Publish to exchange. So here I'm giving 1.0.0 publish to exchange. So this is done, right? Okay. Next, publish to the exchange. Create a new API where you want to reuse the code. Okay. I want to reuse in my headers API. Okay. So I created these headers. Okay, here only 200 is there, right? If I click on, see only 200 is there. So I want to implement here. So next step, click on exchange dependency. So this is the exchange dependency. Then click on the plus button, add dependency, search a fragment. Okay, add dependency, search a fragment. Search a fragment, select the fragment. Okay, search a fragment. What is the name? Status codes. HTTP status. Select this, add one dependency. Okay. So I added. Then click on this files. You can see the exchange modules. Click on the files, you can see the exchange module. Then import reusable code globally. So now I want to import this globally. How to create a traits? How to create a traits globally? You need to use one variable. Right. Traits Is Variable name. variable name. Colon. I'm ABCD I give. Here we have to Next, give path. where is my folder? My file is located here. Can you see here? This is my code, right? And one more important thing, this is not editable, okay? This is read only. You cannot edit here. So you will not get option. Okay. Now let me come back here. Can someone tell me what is the path? Include Exchange module. modules. Okay. Okay. BFB 50E. BFB. Just type BF, it will come. Else we can use Done. chef to HTTP status codes. Then 1.1. 1.1.1. 1.0.0. Change JSON. And then HTTP HTTP status. It's not right. HTTP status. HTTP status codes. Exchange JSON, it will be there by default. See now, there is no error. Now how to call these traits? By using is keywords. Is keyword. Is, Variable name. what is the variable name? ABCD. ABCD. Okay, select it. Now click on this get method. It is reflecting 400, 500. I did not implement here, even though it is coming here. Clear?
Why it is not showing? The client ID you can pass something. Consent. So you got the output. Clear? This is how you can use headers and as well as fragment. Any other questions? Okay. సార్ ఫ్రాగ్మెంట్ లో రీయూజబుల్ కోడ్స్ వేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రైట్స్ లోకి మార్చే బదులు డైరెక్ట్ ట్రైట్స్ నుంచి తీసుకుంటే బెటర్ కదా. Traits నుంచి ఎట్లా వస్తాయి నీకు? డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ట్రైట్ నుంచి సేమ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే వస్తుంది. ఇది వేరే ప్రాజెక్ట్ కదా. ఇది వేరే API ని కాల్ చేశారు ఫ్రాగ్మెంట్ ద్వారా పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అంతే. ట్రైట్ అంటే సేమ్ ప్రాజెక్ట్ లో కాల్ చేస్తావు. ఓకేనా? ప్రాజెక్ట్ ఓకే సార్. ఫ్రాగ్మెంట్ అంటే వేరే దగ్గర నుంచి కూడా వేరే ఏపీ నుంచి కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. సో రియల్ టైమ్ లో ఏంటంటే ఈ స్టేటస్ కోడ్స్ అనేవి కొన్ని ఆల్మోస్ట్ కామన్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక ఏపీఐకి క్రియేట్ చేసుకొని ఫ్రాగ్మెంట్ లో పెట్టుకుంటే వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ ద డిపెండెన్సీ అండ్ యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ కి ఒకటే ఉంటుంది. అట్లా మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఒకటే ప్రాజెక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ రిసోర్స్ పాత్ లో ఉంటే అప్పుడు ట్రేడ్స్ వాడచ్చు. ఓకే సార్. దీనికి దానికి అదే డిఫరెన్స్. కరెక్ట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రేట్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంట్. Okay, if you don't have any questions, I am going to wind up this class now. So I'm sure this fragment. Voice break అవుతుంది. సార్ ఒకసారి ఫ్రాగ్మెంట్ కొంచెం స్పీడ్ గా చెప్పేశారు. అంటే ఇఫ్ యు హావ్ టైం కెన్ యు రిపీట్ దట్? See, fragment అంటే ఏం లేదు. Fragment is nothing but it is a piece of చేసుకోవడం మళ్ళీ కాల్ చేసుకోవడం ఒకసారి చెప్పండి. Okay, I'll tell you. Fragment is nothing but it is a piece of code where we can reuse it in other APIs. That is the definition of fragment. Okay. First thing, ఒక fragment create చేయాలి. Okay, you have to create a fragment. How to create a fragment, you know, right? So while creating API, select the fragment. Okay, na? Next, whatever you want to go into reuse, that you can copy paste the same code in the fragment and publish to the exchange. Here you have to publish to the exchange. See, reusable code anta ikkada paste cheyali, publish to the exchange. Okay na? Exchange publish chesaka మళ్ళీ ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయితే రీయూజ్ చేయాలో ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ డిపెండెన్సీ, యాడ్ డిపెండెన్సీ, ఇక్కడ సెర్చ్ చేయి HTTP స్టేటస్ కోడ్స్, యాడ్ వన్ డిపెండెన్సీ అని కొట్టేయి. ఓకేనా? సో యాడ్ అయిపోయింది ఇలా. ఓకేనా? మళ్ళీ ఫైల్కి వచ్చి చూసుకో, ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దీన్ని కాల్ చేసుకో గ్లోబల్గా. కాల్ చేసి నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆ గ్లోబల్ది ఇక్కడ కాల్ చేసుకో బై యూజింగ్ ఈస్ కీవర్డ్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే సార్. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూడు, అర్థమైపోతుంది. అర్థమైంది సార్. ఓకే. ఫస్ట్ ఏంటంటే నేను చెప్పాక మీరు ఓన్ గా ట్రై చేయండి, వీడియో చూడకుండా. ప్రతి క్లాస్ అంతే, నేను చెప్పినాక మీకు ఎంతవరకు గుర్తుంటుందో అనేది మీకే తెలుస్తుంది. అది అయిపోయినాక నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ ట్రైట్స్ రీయూజ్ చేయగలమా లేకపోతే డేటా టైప్స్ కూడా చేసుకోవచ్చా సార్? ఏంటండి? ఇప్పుడు మీరు ఫ్రాగ్మెంట్స్ యూజ్ చేసి ట్రైట్స్ మాత్రం మనం రీయూజ్ చేసాం కదా సార్, అలా డేటా టైప్స్ కూడా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా? ట్రై చేయండి. నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. రియల్ టైం ఏంటంటే డేటా టైప్స్ డిఫర్ ఉంటాయి కదా, అట్లా మేము ఎప్పుడు చేయలే.
మీరే అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, నిన్న ఇచ్చిన ఏపీఎస్ లో ఒక దాంట్లో ఒక డేటా టైప్ ఉంటుంది, ఒక్కదానికి కూడా సేమ్ లేదు కదా. సో అందుకు ఆ కేసు వర్కౌట్ కాదు. ఇప్పుడు ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంట్ లో ఇక్కడ ఏముంటుందో సేమ్ అదే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అంతే, దాన్ని మళ్ళీ మార్చుకోలేము మనం. ఇక్కడ ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉండదు. ఓకేనా? ఫర్దర్ గా ఎడిట్ చేయాలంటే మళ్ళీ మనం రీరైట్ చేయాల్సింది కదండి సార్. అంతే, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని రీరైట్ చేసి ఎక్స్చేంజ్ పుష్ చేసి అక్కడ నుంచి అప్డేటెడ్ వర్షన్ తీసుకోవాలి అంతే. ఓకే. అదంతా వేసుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడనే వేసుకోవచ్చు కదా అక్కడ రీరేటబుల్ ఉన్నప్పుడు. రీడబుల్ ఉంటేనే ఇన్ కేస్ ఎవరైనా ఏపీఐ చేంజ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కూడా చేంజెస్ అప్లై అవుతాయి కాబట్టి ఓన్లీ రీడ్ ఆప్షన్ ఇస్తారు అనుకుంటా. అంతే, వాళ్ళు మళ్ళీ పుష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? క్లియర్? If you don't have any questions, I'm going to wind up this session. సార్ ఎక్స్చేంజ్ కి అందరికి యాక్సెస్ ఇచ్చారా సార్? ఏంటని? ఎక్స్చేంజ్ కి అదే మెయిల్ పంపించమన్నారు కదా, యాడ్ చేస్తామన్నారు కదా. ఇంకా చేయలేండి, అది సపరేట్ సెషన్ తీసుకుంటుందండి. మీరు 50 మంది ఉన్నారు కదా ఇక్కడ గ్రూప్ లో. ఓకే. ఓకేనా? మీ అందరు యాడ్ చేయాలంటే ఒక రోజు పడుతుంది, అదే ఒక క్లాస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? దానికి సపరేట్ సెషన్ తీసుకుంటాం. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. లేదా ఒక వీకెండ్ కూర్చుందాం, అప్పుడు ట్రై చేద్దాం. ఓకే సార్. కిషోర్, ఈ లైబ్రరీస్ అనోటేషన్స్ మనం వాడతామా? ఏంటండి? లైబ్రరీస్ అనోటేషన్స్ అదే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటేనే అండి లైబ్రరీస్. అవునా? మాక్సిమం మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే డేటా టైప్స్ వాడతాము, హెడర్స్ వాడతాము, ట్రేడ్స్ 100% వాడతాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్, ఫోల్డర్స్ ఇవన్నీ నార్మల్ అన్నమాట. ఓకే. ఓకేనా? అది ఒకసారి నార్మల్ గా మీకు టైం ఉంటే సరే లైబ్రరీస్ కొంచెం ఓవర్వ్యూ ఇస్తే మాకు ఎప్పుడైనా కేసెస్ మాకు. ఓవర్వ్యూ కాదు, నేను చెప్తాను, క్లాస్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. అవునా? ఓకే ఓకే ఓకే. సెక్యూరిటీ స్కీమాస్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుందా దీంట్లో? సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ చెప్తానండి. అదే సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ వాడినప్పుడే ఈ హెడర్స్ వాడతాం, క్లయింట్ ఐడి, క్లయింట్ సీక్రెట్ అని. ఓకేనా? అది కూడా క్లాస్ తీసుకుంటారు కదా? ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ అని. సార్ రేపు లైబ్రరీస్ చెప్తారా? రేపు లైబ్రరీస్ చెప్తాను, చెప్పేసి ఆడికి డిజైన్ పార్ట్ క్లోజ్. ఇది ఎన్నో క్లాస్ అండి, గుర్తుంది ఎవరికన్నా? 11th సార్. 11th. ఓకే, యాక్చువల్గా 10 క్లాసెస్ క్లోజ్ చేస్తాను నేను, మీకు ఎక్కువే తీసుకున్నాను. ఫ్రాగ్మెంట్ లో వచ్చేసరికి ఓన్లీ ట్రేడ్స్ వాడగలుగుతాం అంటారా? ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు కదంటారు? నేనైతే ఇంతవరకు ట్రేడ్సే వాడానండి. డేటా టైప్స్ మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? డేటా టైప్స్ అనే కాదు నేను అంటే, ఇంకా సపోజ్ సమ్ టైమ్స్ రెస్పాన్స్ కూడా సేమ్ ఉండొచ్చు కదా. అట్లా రెస్పాన్స్ ఉండదు కదండి. ఇన్ కేస్ ఉందనుకోండి, అది కాల్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఉందనుకుంటే వాడండి, అంతే, ఏముంది. అక్కడ ట్రేడ్ బదులు ఎగ్జాంపుల్ పెట్టండి, క్రియేట్ చేసినప్పుడు ట్రై చేయండి అంతే. ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇట్లా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? మోస్ట్లీ మీరు చూసినంత వరకు ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ ట్రేడ్స్ మాత్రమే. నేను చూసినంత వరకు నేను యూజ్ చేసింది కూడా ట్రేడ్సే అండి. ఓకే ఓకే. మీకు ఇచ్చిన వాటిలో 4 APIs ఇచ్చాను. 4 APIs లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఎక్కడే కానీ నీకు రెస్పాన్స్ ఏం వచ్చిండదు. నేనేమంటారంటే, ఇన్ కేస్ మనకి మీరు మీకు ఇన్ని రోజులు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఇవే వాడుంటారు, ఇంకా మోస్ట్లీ ఏది ఉండకపోవచ్చు అంటారు. యాజ్ పర్ యువర్ నాలెడ్జ్. నేను ఓన్లీ ట్రేడ్స్ మాత్రమే రీయూజ్ చేసుకున్నా అదర్ ప్రాజెక్ట్ లో. ఓకే. సేమ్ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ట్రేడ్స్ రీయూజ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఈరోజు ట్యూస్డే కదా,
వెడ్నెస్డే. ఓకే, థర్స్డే డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అందరూ ఎనీ పాయింట్ స్టూడియో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఇలా ఉంటుంది. ఓకేనా? మనం మెయిల్ పెడితే ఎలా పోతుందో ఈ కాన్సెప్ట్ వాడితే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం దీన్ని సేవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది మా ప్రాజెక్ట్ అని. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది. మనం ఓకేనా? ఈ రిక్వెస్ట్ వచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ లో హిట్ చేయాలి. హిట్ చేస్తే నేను ఇక్కడ ఏ మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఏదో ketu@gmail.com అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? దీనికి మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఏమని వెళ్ళిపోతుంది అంటే కంటెంట్ కూడా ఇందులో రాసింటాం, సబ్జెక్ట్ లైన్. The subject line is mail from SMTP. ఓకేనా? దీన్ని పోస్ట్ మ్యాన్కి వచ్చి హిట్ చేయాలి. ఇది అనమాట ఈ పోర్ట్ నెంబర్. సెండ్ కొట్టాను. నాకు ఒక మెసేజ్ ప్లస్ ఒక అటాచ్మెంట్ వస్తుంది, వెల్కమ్ టు SMTP. ఓకేనా? ఇప్పుడు నా మెయిల్ ఓపెన్ చేస్తే చూసారా, మెయిల్ వచ్చింది, మెయిల్ ఫ్రమ్ SMTP. మీరు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి మెయిల్ చేశారు అంతే కదా? మీరు కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చి మెయిల్ ఐడి చేశారు కదా? అవన్నీ మళ్ళీ తర్వాత చెప్తానులే. ఓకేనా? డెవలప్మెంట్ లో వస్తుంది. In same way, we can approach in different endpoint systems like DB అవ్వచ్చు, హలో, some other applications అవ్వచ్చు, అంతే కదా? అన్న చెప్పండి అన్న.